Հայաստանում նրան Ֆրանսիահայ են կոչում։ Վիգենը 26 տարեկան է, ծնվել է Լիոնում, սովորել, աշխատել է Փարիզում ու նույնիսկ Չինաստանում։ Հայաստան է եկել մի պարզ տրամաբանությամբ, մտածեց չինարեն գիտի, իսկ հայերեն ոչ, արդարացի չէ։ Այս 3 ամիս ես սովորել եմ, մենք ամեն շաբաթ 2 հայերեն դաս ունենք, իսկ հիմա արդեն մի քիչ կարող եմ խոսել։ Նա այստեղ է արդեն 3 ամիս դեպի հայք հիմնադրամի հյուրընկալ ընտանիք ծրագրի շնորհիվ։ Հայոց լեզվին լավ չտիրապետելու պատճառով եւ մտքերն ավելի ազատ արտահայտելու նպատակով նրա հետ զրուցեցինք անգլերեն, իհարկե չանտեսելով հայերենը։ Սփյուռքահայ երիտասարդը շուտով ուղևորվելու է Ֆրանսիա, բայց խոստովանում է, անպայման կվերադառնա։ Ես պետք է վերադառնամ, որովհետև լսել եմ ամրանը, աշունը շատ լավ են, ձմեր լավ է, բայց կարծում եմ ամրանը ավելի լավ է, որովհետև ես լսել եմ Հայաստանում շատ միրգ կա, շատ տարմ միրգ, բայց չեմ տեսել։ Վիգենն իր հետ տանում է հայրենիքի խառը տպավորությունները, իր իսկ պնդմամբ գնում է, որպեսզի այնտեղ իր ընկերներին ու հարազատներին պատմի, թե ինչպիսին է իրական Հայաստանը։ I want to, when I go back to Paris, to go to some Armenian organizations and learn Armenian dances. Because I find it really cool. It's difficult though, you have to do things like this, something like that. I don't know, but it's kind of cool. Նա հավատացնում է, հաճախ այնտեղ շատ բան այլ կերպ են պատկերացնում, բայց Հայաստանը կարծրատիպերից վեր է։ Սա մի յուրահատուկ միաձուլում է, ոչ Ռուսաստան է, ոչ էլ նման մի բան, ասում է նա։ There are differences, but they are not that huge. I think young people everywhere are pretty much the same. But some differences could be that when you walk in the center of Yerevan, you keep meeting people that you know, because the canton is quite small. And so it happens to me to walk and to find 5 people that I know in one day, and this would never happen in Lyon or Paris, for example. In Armenia, ask many private questions like, are you married, do you have a girlfriend, and do you plan to marry in Armenia, things like that. And people think normal that you have to answer. They don't really understand the concept of privacy sometimes. Կենցաղային տարբերություններ, որոնք նոր ու երբեմն անհասկանալի են Վիգենի համար, շատ կան։ Նա երրորդ աչքով ուսումնասիրում է տեղական առօրյան ու կիսվում տպավորություններով։ Another difference I noticed is people in Armenia have very strong relationship with their family and also with some very strong friends, their arpel, and they seem to be a little bit less individualistic in this way, because for example, people stay with their parents. Sometimes I've seen some grandparents who live in the same home, and you would never ever see in France grandparents living in the same home as the grandchildren. It's almost impossible. Another thing I noticed as I was working as a volunteer on tourism development is often there's a kind of competition I could feel between the organizations who all have their own projects, and they feel that everybody is competed for limited opportunities, limited funding, and if you make your project, they have less chance to make their project. And sometimes people are more competition-oriented than collaboration-oriented, something I saw. But Armenia is a young state, and hopefully things can improve with time, with the young generation. Այնուամենայնիվ երիտասարդ Ֆրանսիա բնակ մեր հայրենակիցը փորձում է հասկանալ Հայաստանը իր բոլոր հակասություններով հանդերձ։ Բազմակողմանի երկիր է, բազմակողմանի ուսումնասիրություն պահանջող։ I'm confident about the future of the country because I've noticed that the youth, and especially women, are usually very dynamic and honest, and they really want to work to improve the situation in the country. And with time, I hope that women will have a bigger and bigger role. And with time also the young will come and take the positions of the older generations, and at some point I think Armenia can become a country with hopefully more jobs opportunities and a better place to live. I really hope. I think it's possible with people like you. Ապագայի հանդեպ սպասումները միայն դրական են ու արդարացված, ակտիվ եւ ստեղծագործ երիտասարդության արկայության պայմաններում։ Այն երիտասարդների, ովքեր ուզում են եւ հետեւաբար կարող են դեպի լավը փոխել սեփական կյանքը սեփական երկրում։